सिग्मा थीटा पे इथून डायग्राम परत एकदा ड्रॉ करता टोटल थीटा e2 इकडे लक्ष द्यायचं जरा अवघडच आहे पार्ट एवढा सोपा नाही इकडे लक्ष द्या प्लीज मोठा एलिमेंट ड्रॉ केला what is the force here stress here 200 Newton per millimeter square here is 150 Newton per millimeter square tau is also given that tau is 100 ठीक है पुढे काय सॉल्व करायचं tan 2 theta p1 ते कसं सॉल्व करायचं tan 2 theta p1 is equal to g का वैल्यू 4 आली होती 2 theta p1 is equal to tan inverse of 4 that answer is 75 then theta p1 is equal to 75 divided by 2 you have to solve like this then now from this value we got theta p1 that is 37 degree I am drawing here theta p1 yes this is theta p1 theta p1 means you have to write here pp1 that is principal plane 1 correct आता इथून हम याचा फोर्स कोणता येणार pp1 you calculated it already that is sigma n1 will be here on this plane and this angle is theta p1 now I have to calculate theta p2 everyone is saying this is theta p2 this is 90 degree angle theta p2 is never only 90 what is the formula for theta p2 that is theta p1 plus 90 theta p1 plus 90 then I am taking 90 degrees this angle is the angle between theta p1 and theta p2 is 90 degrees yes I am drawing this so what is theta p2 this angle is theta p2 and where is sigma n2 is acting here sigma n2 is acting here okay now where is now this is the pp1 we got this plane as pp2 where is shear plane of maximum shear stress it is at 45 degree from pp1 I'm drawing here from 45 degree that is theta p1 sorry value here में आता shear plane 1 sp1 accurate shear plane 1 then angle of shear plane 1 is theta s1 the theta s1 is equal to theta p1 plus 45 what about theta s2 दोन प्लेन मधला अँगल 90 डिग्री मग हा जो आहे याला दुसरा अँगल असेल 90 डिग्री झालं का हा सगळ्यात बाहेर सांगा this angle is theta s2 theta s2 is equal to किती आला हा theta s1 plus
90 theta S1 plus 90. ठीक आहे. हा प्लेन कोणता झाला? शियर प्लेन 2 SP2 शियर प्लेन 2. दिस इज लाईक लाईफ मध्ये एकदा आला ना येऊन जात पण विसरत नाही. एकदा समजलं पाहिजे. तर काही रिव्हिजन पाहिजे 6 महिने कोर्स. माइनस येते ना. तर आता आपल्याला मोर सर्कल पाहिजे. यस 15 मिनिट मोर सर्कल. ठीक आहे. आता मोर सर्कल एरिस करूया. This is the case, right? Mohr circle, case 1. This is the case 1. Mohr circle. This is the case 1, right? Case 1 and draw this right. We have to calculate sigma n1 and sigma n2. Very interesting, more circle. Sigma n1 and sigma n2. ठीक आहे. चला प्रोसिजर पाहू त्याची. मला हे सांगा दोन प्लेन मधला अँगल किती असतो? 90 डिग्री, राईट? हियर वी आर ड्रॉइंग 180 डिग्री अँगल. Don't draw anything, just listen. In the Mohr circle, shear stresses always drawn on y-axis. Shear stresses, all shear stresses. How many shear stresses you studied in this chapter? One is tau and second is sigma t. If there is tau or sigma t, you have to draw on y-axis. And normal stresses are sigma n, sigma x, sigma y, sigma n, then sigma n1, sigma n2. All are normal stresses. Always normal stresses you have to draw on x-axis. Now, angle between here, the angle between sigma x and sigma y is 90 degree. But in Mohr circle, the angle between sigma x and sigma y is 180 degree. Angle is
180 degree, because we are drawing both on same axis. Just here, this point is known as origin. I can write here 0. This is the number line, positive values, negative values. Yes. I am calculating sigma x value from this point. Sigma x will be 100 megapascal. Yes, sigma x, just consider sigma x is equal to 100 megapascal. I am taking 10 megapascal is equal to 1 centimeter. I can take. Then just measure 10 centimeter. I got this point. Sigma x from here to this point. I draw sigma x. Then second is sigma y. Just sigma y consider as 60 MPa. Just 50 MPa. And from here I measure. I got this point. Now I got two values, sigma x and sigma y. Yes, here the angle between sigma x and sigma y was 90 degrees. Here what is the angle? Well, say 0 or 180 degrees. 180 degrees. Yes, angle between sigma x and sigma y, because they sigma x and sigma y is on same line. Then what is shear stress? Tau. Just consider the value of tau is 20 megapascal. 20 megapascal. Tau means shear stress. Shear stress is on y-axis. Then I am drawing from sigma x straight line. Distance is 20 megapascal means 2 centimeter. Same from sigma y point I am drawing downward. इथून sigma x पासून upward, sigma y पासून downward. We got 2 points. What is the distance? What is the distance? 20 megapascal. That is 2 centimeter. Now connect both points. Now connect both points. Now we got this center. I'm writing here C. This C is the center of Mohr's circle. How to draw Mohr's circle? Just take this radius and draw one circle. This is the Mohr's circle. Right? What is our aim? Our aim is to calculate sigma n1 and sigma n2. Now this is question. Where is sigma n1 here? Sigma n1 and sigma n2 are the ends of Mohr's circle. End means this is one end. Its total value is sigma n1. This total value is sigma n2. This was our aim. Yes. And also I have to write here sigma x couldn't hota. This was the sigma x. Yes. And this is sigma y. This is the most. And I can write here tau max. This vertical line is tau max. What is tau max? Now we do looking like radius. Tau max is the radius of Mohr's circle. But tau max. ठीक है. Tau max कसा बाहेर होतो? इथं हा स्ट्रेट आहे. इथे किती आहे tau? 20. This tau is 20. I drawn here tau. This is tau. 20. समजा इथून इथे ड्रॉ झाला असता समजा tau in case tau कमी झाला असता. tau वाढत वाढत चालला. इथपर्यंत वाढत. इथून इथे tau max आहे. हे आलं लक्षात हा tau max आहे. तर एक फेवरेट सेंटेन्स आहे. tau max is the radius of Mohr's circle. समजला प्रॉब्लेम तुम्हाला? कॅल्क्युलेट काय करायचं होतं? सिग्मा n1. We got the value of sigma n1 and n2. ठीक है? Let's draw this. This is the graphical method. Graphical method is more easier than analytical.
सिव्हिल एससीसीबी मध्ये 5 आहे त्याच्यावरच पास होईल मार्क घेते 20ला पास होईल पण फिक्स मारा ऑलमध्ये तर पण बेस 20 ऑफ दिस सोपे जास्त होते ते 12 मार्क घेते तिकडे बाकी काही तुझ्या थोडं बार बरोबर पास पन्नास 70 सेकंड इयरला परफेक्ट कर घेतलं नापास होऊ शकत यांना काय हा चॅप्टर लास्ट काय बोलत होती दोन सब्जेक्ट मध्ये आहे की कोर्स सॉन्ग मध्ये नव्हतं फक्त मेकॅनिकल बघा या डायग्रामला मी अजून मॉडिफाय करू शकतो पण करणार नाही केलं मॉडिफाय झालं कशी डायग्राम दिसते इकडे पहा तर मॉडिफाय केलं एकच सर्कल सगळ्यांचं तर ते मुलांना समजत नाही म्हणून मी 3 ह्याचे डिवाइड केले ते सर्कल केस 1 2 3 असं बघा ही जी लाईन आहे ना इथून हा झाला सिग्मा परत हा झाला जेवढा सिग्मा एक्स होता ना तेवढाच झाला हा सिग्मा एन आणि हा जो असतो डाव तो झाला सिग्मा टी आणि हा झाला अँगल ऑफ ऑब्लिक्विटी अँगल बिटवीन सिग्मा आर एंड सिग्मा काढायचं काढू शकताय सर्कल पण मिक्स नका करू जाऊ दे नका मिक्स करू स्पेशल दुसरी केस मिक्स करू एकच सर्कल पण आता ही एक केस लक्षात आली आता बघा सेकंड केस आता हे बघा सेकंड केस मध्ये शियर स्ट्रेसेस मी रिमूव्ह करत then what is sigma 1 sigma x and sigma y they are acting as principal stresses करेक्ट आहे का आता बघा हा दिला मी अँगल थीटा काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे केस मध्ये सांगा काय कॅल्क्युलेट सिग्मा इन सिग्मा थीटा दिलेला आहे sigma x is also given theta is also given sigma n correct we have to calculate sigma n and sigma t you see this diagram sigma is now acting as a principal stress because no shear stress on this plane correct then what is principal stress and the principal stress is at the ends of Morse circle then this point is 0 I'm drawing up to this is sigma x end of Morse circle this is
सिग्मा वाय दोन्हीचा सेंटर घेतला. दिस इज सिग्मा एक्स करेक्ट. दिस इज सिग्मा वाय. आता सिग्मा एक्स and sigma y is acting like principal stresses, and principal stresses are the ends of Morse circle. Correct? आले तर ह्या दोन्हीचा मी काय केलं, हे दोन्ही डिस्टन्स मेजर केलं. I choose the center and this point is C point आणि एक सर्कल काढलं. एवढं झालं. So this angle is theta. I have to take here 2 theta. Why 2 theta? Why 2 theta? सांगितलं आन्सर पहिले. करेक्ट. द अँगल हा खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे इंटरव्ह्यू साठी, ओरल एक्झाम साठी असतो. ते काय म्हणतो दोन्ही मध्ये 90 डिग्री सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय अँगल इज 90 डिग्री, पण इथे किती घेतलाय 180 डिग्री. दॅट्स व्हाय देयर इज थीटा. वी हॅव टू टेक हियर 2 थीटा. थीटा इज आल्सो मेन्शन, वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ 2 थीटा. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट सिग्मा एन अँड सिग्मा जी. इथून दिस इज सिग्मा T. This is sigma T. That is tangential stress. Is always on vertical axis. हा एवढा काय होणार आहे सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस. This is sigma n, this is sigma T. आणि हा this is sigma r. Angle between sigma r and sigma n is phi, not theta. Phi, angle of oblique. झाला का? झाला सिग्मा n सिग्मा t. कळलं का? मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगा बरं सिग्मा n म्हणजे काय होतं? मागचा आहे चालीचा केस 1. सिग्मा n म्हणजे सिग्मा x होता. सिग्मा n म्हणजे सिग्मा x आणि टाऊ म्हणजे सिग्मा t होता. असं कन्फ्युजन. ड्रॉ सेपरेट केस आहे. समजले दोन्ही केसेस. केस 3 लिहा. केस 3 आणि पहिल्याची डायग्राम ड्रॉ करा केस 1 ची. बस करायचं काय जस्ट